Nyakwana moke joang piny koro torugi meke kawuono orunwa e kaunti ma Nairobi ka weche thoth mabedo ka kawaluoni achiel kachiel ahinya nitiere weche ma jotend wasu lose kawuono mag jotije mag mbalariany kod kuonde mopogore opogore mano midhiero mar telo mano ma mbalariany ma UN giloso sani wanyawinjogi kaeto bang'e oduoge studio. The highest current liabilities among the public universities in Kenya. This alarming financial position poses an imminent threat to the sustainability of the institution. And yet nobody from the university leadership has commented on this report or taken a proactive action to mitigate the financial risks at the University of Nairobi. The consequences of this leadership vacuum and the financial crisis facing the university are evident across the university. Declining staff welfare, deteriorating student services, and a damaged financial and academic reputation. The university community is witnessing a steady erosion of standards, morale, and reputation. We noted last week the intervention by the government to support Moi University financially through a Kenya shilling 6 billion rescue package. While rescuing Moi University, our younger sister, is very commendable, it raises a question. Why has the University of Nairobi, which faces far greater challenges, far higher financial debts, has not received similar urgent attention? Why is the University of Nairobi leadership silent on the financial situation? Why is the University Council mute? Why is the Alumni Association quiet? For the first time in the history of our country, the President of the Republic of Kenya is an alumnus of the University of Nairobi. Why is he standing by while the University of Nairobi is on knees? The Cabinet Secretary of the National Treasury is an alumnus of the University of Nairobi. He was a former employee of the University of Nairobi. Why are they not intervening? The Cabinet Secretary of the Ministry of Education, Mr. Julius Migozo Gamba, is alumnus of this university. Why are these prominent alumni not intervening to rescue the university? The acting appointments at the University of Nairobi have created an environment where principal officers are unable to effectively advocate for the institution. This silence, whether by design or circumstance, is detrimental to the University of Nairobi at a time when strong and substantive leadership is most needed. We note that the Public Service Commission has completed 2 rounds of interviews both for the Vice Chancellor and the Deputy Vice Chancellors. Despite the conclusion of this process, no substantive appointments have been made at the University of Nairobi. This delay is unacceptable. The university's academic staff union therefore demands the following actions. Number 1, immediate appointment of a substantive Vice Chancellor and Deputy Vice Chancellors in order to restore the stability and strategic leadership of the University of Nairobi. Number 2, action by the University Council to discharge its mandate with urgency. They must advocate and be seen to advocate for the University of Nairobi. Otherwise, they should just go away. Number 3, intervention by the Ministry of Education under the leadership of Cabinet Secretary Mr. Julius Migozo Gamba, who has the statutory mandate to ensure the appointment process is concluded without further delay. Number 4, University of Nairobi receives a financial package in the forthcoming budget and enhance government funding and financial support to stabilize the university and prevent institutional collapse.
We further call upon His Excellency Dr. William Samoei Ruto, an alumnus of the University of Nairobi, to intervene to safeguard the future of this historic institution. We also urge Honorable John Mbadi, the Cabinet Secretary, National Treasury, to prioritize the financial recovery of the university. The potential collapse of the University of Nairobi will represent profound loss. It is unacceptable that the University of Nairobi, which is central to Kenya's socio-economic development, should be allowed to suffer under the watch of its stakeholders. UASU reiterates that the University of Nairobi must be rescued and restored to its rightful place. We must secure the future of the University of Nairobi for today and for the future. Thank you. So I would like to welcome questions, and then the chair of UASU University of Nairobi chapter will also answer some questions and make some comments. Would you like to make some comments now? Yeah, the chair to make some comments. Thank you very much, members of the press. Ramogi juang mano telo mano maruasu mano mantiere University of Nairobi mano mbalera ma Nairobi masani nyaka sani Twak kata kod jofwambo an wayude wecho manyien mago mag migago gi kuku mare kaka weche go chal to mana kama gichake no nyakora Ramogi juang kaun walose weche go mago maga mbalariany kata keto jopuonjre mbalariany yiero course ngato da yiero course osenego kata UON University of Nairobi so midiero ma UON kale owijo kata ka jopuonj gi jotije mbalariany wacho kata kaka weche gala ma mbalariany mano gombo dhiye to koro sani bende koro samoro chunye wechre owachre ang'o atimre kar kae ma mbaka mano go kawuono iro kose mbalariany mopogore kaono man gi thuolo angi kono ka mbalariany mane gi dhiye mbalariany masani gintiere gi gimomiyo ne gintiere kuro kama gintiere nyaka sani akoni kani anto nyinga Cleophas Oluoch je gisomo kanya kwar mokyo nyaka sango puonj ewi yiero kos antiere kae kod welo mane studio kod achiel e yor Zoom wadano amigi thuolo mar mondo migi moso okinyi makawuono tangena ngachak gi wach mar wasucha kangu yana yo kata kapod wayiero kos mana ka wasodo kod gi achiel kachiel wach momako jo UON kata kama ngeni an wayud paro mopogore mantiere kar kae mana kacha kuma chini koda kae antiere ka kod japuonj Caleb Juma Omore ma en japuonj county ma Nairobi kae kendo amiye thuolo mar mondo mi moso okinyi makawuono ka wachako mana chendo machiegni japuonj Caleb erokamano moso ni kwa Ramogi juang ni oyawre uru. Yes, erokamano kuom invite waka. Erokamano kendo machiegni bende kama intiere kar kachiel antiere ka bende koda Professor Romanus Odhiambo ma en Vice Chancellor kata jatend mbalariany mano ma Meru University of Science and Technology ka antiere kode kachiel oyawre Professor kendo machiegni. Erokamano Cleo jo nikwa Ramogi amoso uni oyawre uru an nyinga en Professor Romanus Odhiambo and the Vice Chancellor ma Meru University of Science and Technology to Migori Suna West amor mondo watu kod odiochieng' makawuono machiegni chenro bende kaka machielo nyakora Ramogi juang antiere koda Gio mano Dr. Gio Ouma Mako Ouma ma en jata tije kata CEO mano mar 7net to tuko achiel kachiel kowuok e piny mar Amerika boma mano ma Washington DC okinyi makawuono kae Dr. Gio oyawre kendo machiegni Omore. Okay. Omore ko kono. Kani when sap achine no ki nikech en sa apar okinyi. Podo yawre. Mo yawre. Ichiew maber. Ai maber achiew ka bodok matin katieko tadoga nindi matin atieki no katieke. Kora ana rajakara alungu ne triple K kapoche karachuonyo kakdhimu mane kumu adonge mane kumae santo anti piny mar America Washington DC ko machiegni ahinya Dr. Gio mano wuo karachuonyo kindu bei kanyo achiel kachiel ka wantiere kodi kar kanyo wago mbaka motenore kod yiero course ma pacho kae mokwongo kae rango bende kama ne wantiere an wachako kod sigana mopogore ahinya an gi mor mar bedo kod duto e chenro kae ka wachako kod Professor Romanus Odhiambo wijo kata gima timore mbalariany mano ma Nairobi ibe ponono kanye mikadhe midhiero momake sani ni de wacha ono kata kana giwacho points kata go tikte
japuonj mar kwano tik kigoyo to tik nyaka bed gi sababu. Erokamano Cleo. I think gima ni wacho kuom University of Nairobi kobiro mokwongo e leadership telo, aparo ni en adiere. University of Nairobi osebedo gi sida malaro higni 3-4 sani, to naparo ni gima jo UASU ne wachogo en adiera. Andemomiyo nago tik ni mokwongo jo government koriwore gi public service to oriwore gi Ministry of Education do konyo fast track mondo yie telo. Kiching'in for 4 years, almost 4 years, pok gibedo gi vice chancellor, pok gibedo deputy vice chancellor, jok makude go gin mana acting, so there is no stability. Number 2, on the issue of pesa, jo Kenya nyaka understand ni the route of presidency kano biro to no introduce funding model manyien ma biluongo ni student centered funding model mopogore gi differentiated unit cost. To pesa ni nyithindo, the more nyithindo ma in godo, the more money ma in godo. Iwinja maber. To kae bende still nitie jok mane ni 4th year gi 5th year gi 6th year kaka University of Nairobi. Gin pode funding model machon miluongo ni DUC, differentiated unit model. Ma en pesa ne direct from treasury. To nyithindo mane new funding model, pesa gi biro gine magichulo either through loan or through scholarship or through wuongi, mwalungo ni household component. And so the intention can we develop this as a government, and nyithindo ma in godo should be able, kagi ng'eny to in gi pesa morom, kagi tin to pesa tin. And now that one 3rd year, aparo ni university by now should start getting into a position magi stabilize. To my mommy okidhi small universities like mine man gi nyithindo 14,000 from 4,000 the last 7 years. 4,000 to, you know, we are slightly getting into a position mar stability. To universities madongo no yudo kosebedo gi gine sida mang'eny pesa magi donje gope mang'eny, emomiyo kata sani pod yudo ni gin gi problem. Mano be emomiyo achako yie gi gimotimore Moi ni sirikal do winjore obi ong'i kaka nyalo konyo magi gope magi in godo mondo gigol to kae koro this new funding model koro chake a clean slate. Mane gimomiyo anyalo yiego. Erokamano ahinya, nikech ang'e ni weche moko mapod wadhi bedo kae ka waluone telono to ibolose kinde machal nade mano mondo mi obed kacha. Nitie graphics moko ka ginya Ramogi jwang' madani mondo mi warangi kae achiel kachiel. Mano kotenore kod twak mano go kawuono, ote mano mar migao mano mar somo kopuonjore kotenore kanyo kod donjo kuonde tiegruok mano ma pacho kae ma opogore ka wanyalo mana neno gi kae achiel kachiel. Jopuonjre mano matimo penj kata mano timo penj mar klas 12 higa mokalo koro ni kod thuolo mano mar chako oro kwayo mano mar donje kuonde tiegruok mamalo tok mbui mano mar KUCCPS yaw mano kano yepi kanyo tarika 7 dwe ni mar 4 higa mar 2020 kod 6 tibiro lor mbui no mano dwe mar 5 tarika 6 mangiso dhi bedo kata koyawe kuom kinde maromo dwe achiel. Lendo makamano geto jopuonjre mano timo penj mar KCSE higa mokalo mano ka jomoko bende notimo penj higni machien mago jok mano timo penj higa mokalo kod higni machien bende thuolo no omigi kata giduto. Nitie machielo bende mantiere mano moting'o jogo ma judigri. Judigri biro donjo e klas mano kochakore dwe mar 9 ka jogo mane TVET biro chako donjo dwe mar 5 mano kama gintie kacha dwe mar 5 jo TVET kod jogo mantiere e mbalariany. Chenro makamano bende biro kawo thuolo mano mar jumbe 4 mano dwe achiel nyaka no chakre tarika 7 dwe ni nyaka tarika 6 mana kaka wakonu kacha obro dhi nyaka tarika 6 dwe mar 5 e higani. Jo degree cut off margi sendo kacha kama gintiere mano ka gintie kacha gi C+. TVET ka bende oyawe yudo A in English gi A in Kiswahili. Wacho ni A gi E nyaka chop E giduto yudo thuolo mar donjo e TVET. Puonj e wi yiero course mai kama ontiere kae kawuono nyaka Ramogi jong. To chako kae kod sigand welo ma ontiere godo kar kae e kinde mane gidonjo e mbalariany ne giyiero course e yo machal nade. Mane makelowa e chakruok ahinya koro mar twak ma ontiere kar kae. Yena mondo mi achak kod japuonj Kaleba Omore. Sigandi kotenore kod kaka ne donjo e mbalariany course mane dhi yiero
en ang'o manobire pachi, janyuol ni nokonyi, nikonyori kendi, koso nichopo nade miyiero kos mar dhi puonj, koso kata puonj ni bende en digri mar 2 koso en digri mar 3 koso en moro mikwanyo mani dire ka gisedonjo mbalariany machiegni miyo ane sikana no yo machuok. Okay, degree thoth. Koro diere mane wasomo yiero kos ne tek matin because jonyuolwa they were not much not been exposed courses manentiere. During our time nentiere JAB and sani wan gi KUCCPS matimo selection. Gimane wakoso ndalowa ne en career guidance, jomane tayowa e yore mar kumonego wadhiye. Ingeni chon cha ne kaka wan joluo, wan jonyadhi, wan joma ng'iyo ni wadwaro nyinge madongo, wuod joka ng'ane otimo law, ng'ane otimo koro kuondego emane wiwa ne en kuonde mwang'eyo. Koro dierego ne joma wan go machiegni mane nyalo support wa gi weche mag career guidance ne gin jonyuolwa mane be ne gin gi limited information e yorego. So we were relying more on jopuonjewa mane ntiere, but again jopuonjewa also had limited knowledge e kuonde mag yiero course go. So ne wayiero mayot ringo go. Ingeni chon gima ne wang'iyo ni course miyiero no bibro ndiki. Koro ne wang'iyo employability as opposed to ng'iyo interest mar ng'ato gi ability mar ng'ato and personality, and that is mane gima lak sani. Ingeni sani iyudo kaka janyuol ka guide nyathine e yore mag yiero course. Janyuol nitie kaka odwaro, nitie gima janyuol dwaro mondo nyathi otim. Tiyudo ka nyathi gima odwaro opogore gi gima mage miyudo ka koro ka nyathi osedonje mbalariany to gi drop off. So wan diere wanen noko yot ahinya, ne watiyo gi information mane ntiere kanyo and then wang'iyo jok mane wan go alworawa at that time, and then wayiero na yiero puonj kaluwore gi cluster gi passion mane antiere go, nikech an natimo special needs, an japuonj madil gi jomong'ol gi. But iyudo ni ka koro wan e iye, sama ne wan e iye koro puonjore, tiyudo ka ntiere gik moko malak. The market demands, iyudo ka koro there are so many dynamics makoro chuni, makoro nyakidogi medri mondo koki meet demands mag chiro. To ka ne wacho ni da bedo japuonj, ang'o manobiro e pach jonyuol ikinde no? Ne giyiere kodi koso ne gin wacho ni kaw gimenda tim? Diere no japuonj ne en ng'ama lich ahinya. Japuonj ne en ng'ama lich ma ne gin yiere ahinya koda nikech japuonj ne gin ning'iyo during that time ning'iyo employability and ingini jonyuolwa nodak e era moro ming'iyo ni kiseti bibro chamo pension. Koro ingini ng'iye at a greater depth ma ing'iye from far, ni from gimitimoni mbele kucha dhi chalo nade. Kise retire bibro yudo gimoro tok mano. Erokamano en gimoro mowacho malong'o, to ng'eni ka unan gi japuonj ariyo, ang' kono iwacho ni diere ka puonj ne en noble. Be sani teaching pod inene ka noble career koso ji nosewito mbi mare? Ang' aduogo iri Caleb kachiel koda ka Profesa Romanus Odhiambo. Yena mondo adhi ane ir Dr. Gio Ouma. Inene yo machal nade? Miyo ane sigandi kani yiero kos mari no chal nade korka kori? Ng'ato nokonyi yiero kos, ni yiero kos kendi, tang'o mani somo e diere kanyo ahinya kotene kod weche gi makos? Dr. Gio. Kamano. So an kane achako da timo course, kane antie class 8 to nawinjo nitie gimoro ni physics. Kane antie class 8 masomo gimoro ni civics, ko na relate gi civics. To ji nawinjo kawacho ni physics e gima tek e secondary school. To nadwa na approve ni amba nyatimo matekre manadwaro. And then iye kanyo ba winjo ni tiri engineer Okundi. The name sounded so nice to me. Naero nying mar engineer Okundi. Ne pokaromo kode na kiata ni ndio ni engineer Okundi.
So since then mane gima nadabedo engineer. Koro asomo physics ang'e so kane sope secondary apinyo to ang'o minyalo som mondo abed go engineer. Koro natimo courses go mane dwaro abed engineer. Katieko ndalo wachake ni every time gimedo cluster points go. Koro afwenyo ni ok anyal donjo e engineering kaka nadwaro. Koro tich mana yudo achako puonjo. Apuonjo then koro kada timo engineering ni to apenjo ni sailu ni Technical University of Kenya Twak. To Twak wacho ni ginyalo miya course ni to course chako higa manyien. But gima gin godo machiegni gi engineering no en course modonjo manyien iluongo ni computer science. And that's how I found myself some technology. Koro achako gi poli kanyo. Asomo gige mag computers go. Adoga medora chaka somo Mount Kenya University bachaka medo tieko degree. Adhi mbele atimo masters. Kasto koro chaka tieko PhD in cloud computing, doing computers information science, research mara neteka cloud computing. Sanya timo mang'eny matimo mang'eny ahinya sani in training weche mag AI. Koro pod an engineer, nabedo engineer luon software engineer, not structural or civil engineer, mana dwa bedo chon cha. Tabedo at some point nabedo engineer mar software engineer. That is those are koro katime kaka engineering koro achaka medo koro train joma da bedo engineers. Erokamano ahinya. To course makamae niyiere kendi koso gimoro nitie nun gi engineers mang'eny e gweng'u Kindu kacha koso Nairobi kama nuntiere koso ang'o mana influence decision mari mano mar dhi timo engineering kuom ranyisi ka entiere Twak Kenya ka kapod imedori michopo rang'iny makoro sani isetimo PhD mari? Yeah, and na koso bedo gi jonyuola. I lost them when I was 12. E family marwa onge ngamo chope class 8. Pares ga fen baba na nyino chope auchiel, mama no chope kenda adek ya dikucho. Angi brother chiel, angi sister ariyo. Onge ngamo se di secondary. Maisonia man and self drive. Na wacho mbele kache na neno na video engineer okundi. So an ngamo no kujieri mana dwaro ne onge na engineer okundi ta winyo tegi money physics koro mana dwaro bedo matek. Koro it was just self drive. But again masan pogora na would say ni kinyalo bedo gi mentor ngamo nyalo guide ka kinyalo yiro course, and I think maybe ka problem e weche mang'eny, but I would recommend ni ibedi ng'ama ng'iyo manyalo konyi, manyalo mako lweti, manyalo guide kidhi mbele gi course. Erokamano ahinya Dr. Gio Ouma Mako Ouma. Kena gina ang'o duogo iri mar mondo mikoro imiwane step by step mwalose ni kamwarange. Wan ka koda Professor Romanus Odhiambo. Koro ka kori kinde mani donje mbalariany. Nudonjo kacha nade. Course mane timo. Ponono en mane. Nen mar kwano ni podi kama nintiere kato ne donjo iye kacha nade. Sigandi kotenre kod yiero course mari midonjo kamitie sani makoro. Jopuonjre mamoko bende koro donje mbalariany mitelone ka gibiro timo courses abilagi mane intiere kacha ka itayo ganda. Erokamano Cleo. Again, nyinga and Professor Romanus Odhiambo and Vice Chancellor Omore University of Science and Technology. To bende and Professor Mar Statistics, full Professor from 2007 at the JKU at University for the last 35 years. And Suna West, border Kenya, Tanzania. Kachako the school, ungenga mane the school kono. Kuro jok mane wanene gweng mano ndiki ne gin jopuonj gini mane gibiro samoro griembo ndigni, and kech ne wan so poor to jopuonj ge mane neno ka jok malich kabisa. Kuro wan bende ne wadwaro ni kech ne wan very poor wabedi school, wadhi school to wabed ka jopuonj to chieng moro bende wariemb ndiga, because ndiga was like a Mercedes in the village there. That is at the border Kenya Tanzania next to Tarime.
And so kadhi e school achako somo to jopuonjgi were like my mentors. Gini mane gi inspire to negi wacho samoro ing'eni chon ni chwado ji ato to noko chwada, was very wise. To gichwado ji ni kok idhi e school ibiro chalo jonyuolo mane ok odhi e school. Wuonwa nodhi e school ogik e klas achiel, mama wa ok odhi e school. And ne en gi mon ariyo to nyithindo malaro 15. Koro an gowadwa maduong' wane mwatemo kwadhi e school e gweng'no. And then jopuonjgi emane waneno. Koro kwakalo akalo penj 78 to winjore adhi e form 1. Cleo kumoro ne pok onyuol. Winjore adhi e klas 9 1979. So pesa botamore. Jopuonjgi bende manowacho ni Odhiambo nyathi mariek kendo luoro ji kabisa. Nyaka wane ni odhi e school. Noluonga school which was very good during that time. Kanutunga High School. Mane jopuonj tene gin wasunge. And so jopuonji no riwore to choko pesa mora kiane giyudo 100 to mane madhi gi school. Fees ne ok ng'eny ahinya. Koro adhi gi mano de madhi achako go. To again koro kadhi kono tayudo wasunge, jopadri, the brothers and sisters, to kagi singing the kind of a person I am. And then my name Romanus also attracted them because I was a Catholic. And so with the proper discipline, kuro gichako mana konya na kia ni konya kichuono na oknyal minwa na oknyal. And kure masoma so mama tiko class apagario natimo ne one about three streams, just like what is happening today in the CBE. Kuro natimo what makawuni lungo ni STEM. Kuro natimo maths, physics, chemistry. I wanted to be an engineer. I wanted also to be maybe a teacher of wherever, a teacher of sciences. Kuro katieko that stream to wadonje form 5 and 6. Ndalogo ni kitieko form 40 there, form 5 and 6 kikalo. Tema dia timo maths, physics, chemistry binde. Again, class 101 Jit Prario Gaboro. And some of those guys are the great engineers, Mawanik, this country, the great medical officers, Mawango, at this country, the great politicians. One of my classmates, Nicholas Gumba, Panunge, Omare. And Kuro Kwase de Kanyo, Tongenjo, the bido engineers, Moko the bido doctors, Moko the bido lawyers, Moko the bidango. Atotone 1 year, Rio Kendemo decide, Numo, team education, Punjo. Again, this was determined managi mana nyiso jajupunje musebedo ka konya all through. So nadwa ni benda amba beda ngoa japunje. Kura DKU tadhi atimo education with double mathematics. Kura timo education kanyo matima education science. Mondo adhi abed japunje mar mathematics and chemistry katiko. And so atiko 89 to kai I was one of the best. I think I was the best in a class of around 160. We were first class, and then another girl also a first class. To kai a bit posted. Could again gimano me agini beber. Wandaloa no kitimu mabera enyeka inje punto bende kapo kiwoki dio kotimi ibaru ako IT si bedo posted. Kuruna bedo posted a Dede Girls High School in Awendo. Imadia punje one time. To catch I was top in the class. And then the same time, I used a scholarship under their team masters in statistics in Kenyatta University kumnasome degree mokwongo. Kanye madhi tasomo kenda nipuonjagi Professor Saburo tangata chele class tatieko 91, ta graduate 96, to ka immediately after that. Immediately after that, I used teach Jomo Kenyatta's assistant lecturer. And then now I started now working very hard. I used a PhD in 95, I graduated like this with a master tachako again PhD mana Kenyatta kanyo. Kura yudo PhD. I graduated in 96, I take a 95 PhD in statistics. And then as I was kaka natimugi somo bena somo punjo Jomo Kenyatta. I rise up my bido professor in 2007. Mane gima setimo. Kura nyalo wachoni jonyuola nenyi nedwaro ni abed japuonj, tambe adwani abed japuonj, kech mano gik mana neno. So the position of mentoring is very important. To kadhi university, you know classmates nane from who is who. Kesikundo was one of the best, the alliance of that time. You know engineers, you know politicians, everybody is there. Kanye Machaka understand there is engineering, there is all this. Kura again, the exposure was also very important. And then the career masters. Career masters, no one get school. Kanye Gimana wasungi. Idwa bedango, idwa bedangwechi, idwa bedango. Jogete, very important in inspiring us. And then we used to have a regular talk from politicians, people like Nyachaya, people like the late Onyonka, they come and talk with us, and also people like Cardinal Otunga, may God rest his soul in peace. They could come and inspire us and all this. Man is shape, and these are the people who are now controlling this country.
Ero kamano professor. Yes, Wacho ni kadiba obeda bede class kacha do gona goya makofi. Iwacho ni kama intie kacha itime kendo ni luwe kalure kod passion ma intiere godo tiero gino maniero timo to bede mitimo gi sani. Wantiere kae koda japuonja Omore Caleb. Ilose weche mag employability. Jirango gigi sani kineno pogruok masani mantiere. Ngato yiero course ka wacho ni betich ntiere ka. Kinde machon kalure gi sigana winjo ma professor wacho owacho kacha ni tich ne gimoro mane nitie to sani wadili gi iwacho ni en time moro mopogre en kinde moro manok mag tich nitie kata jok ma debilo skunde gi samoro gionge koso skunde ma koro redo chike ahinya kuom gino mawinjo sani kachiel koda kamane Dr. Ouma bende olero kar kacha bende lwasi ne oselose makare environment ma jopuonjre masani madhi yiero course mano yawni portal mano yawni ka ginyalo time yo moro makare magi make decisions moko mopogore gi iwacho ni ero employability sani gimoro mirango ni thuolo mag tije bende nitiere koso gidhi yudo challenge maduong' ahinya mbele ka. Gima timore en ni sani kaka oseyaw portal ni gima duong' monego gitim kapok giyiero courses en bed piny mondo ging'i results go mondi and then gi many ng'at moro ma ginyalo take gi through. Gima timore ni exposure to courses mantiere is also limited ne jowa. Iyudo ka nitie courses moko ma gikia to gidwa yiero. Nitiere options mantiere kacha ilongo ni clusters. Nitie gima chunyi gombo dwaro. Igombo timo let's say law. Tiyudo ka clusters gi okrom and then ing'iyo subject combination. Jogi courses ma itimogi depend gi subject combination. Kini dwaro timo wawach ni medicine to nok itimo biology mano koro sahau wach biology wach medicine nyaka ing'i gima inyalo timo. Gima timore sani ma nyalo nyiso jowa mondo tim onego ging'i gik moko adek kata 4. One, sama gi choose courses ma gidwa timo nego ging'i ability gi chal nade aptitude ochako onego gichak ging'i ginene interest margi onego match gi ability but at the same time onego wang'i personality kido mar ng'ato iyudo ka ng'ato no kadho oluonge king'iyo kata clusters point en ng'ama nyalo timo law ng'ama nyalo timo let's say law to ok en ng'ama moro ma jachir monyalo face ji ng'eni gik moko kaka law dwaro ni mondo ibed ng'ama outspoken you need to defend cases but nitiere jok moko in terms of personality oko en mano koro mago gik moko be ma gitindo to but gidongo mane miyudo ka ji kosedonje mbalariany tiyudo ka ng'ato wacho ni mama nochuona gon mondo atim kasetieko ma abro weyo ma abro dhi omo machielo akaw degree no wacho ni mama ne dana bed engineer asekelo ni sabiti koro adhi atim gi yes iyudo ka koro gikelo ne mama degree but ing'eno iyudo ka sa osedhi ma kade en gimane ginyalo bet piny chon ma giwachi jonyuol be koro sani iyudo ka live their dreams through nyithindo iyudo ka ochuno nyathini in nyaka ibed engineer to nyathini interest ne onge engineering en ng'ama artistic en ng'ama ohero gige mag usani but wang'iane spaces mantiere sani wawuoye admission nyithindo dhie TVET gi university with other openings but again kama ni penja cha nen wach employability sani onego wapar kaka inano kaka wacha employment ni sani wang'iyo courses mantiere me oking'i ka kende ing'iyo nyaka pinje maoko inyayudo ka ibro ndiki ka koko ndiki ka tinyalo dhi piny maoko inyalo ndiki at the same time inyalo ng'iyo course moro be minyalo konyorigo ma ok irit mondo ndiki kamano so mago gik madongo sani monego wang'i gima timore ni sani walak joma chiwo guidance career guidance especially skunde o invest heavily ne joma chiwo encouragement iyudo ka skunde nyithindo they are well encouraged but they don't have direction bearing ma gitake sani daktari wuoye weche mag AI en gimanika
iyudo ko affect so many courses right now. Mabe onego wang'iya ni courses mantiere sani gi will they survive mbele kacha, nikech kaka AI biro ni iyudo ka koro courses moko be mang'eny madhi bedo replaced mbele kacha. Ibiro yudo ka koki adapt kaka an japuonj, iyudo ka sani asa dhi atiegora kacha, amedo nya degree moro kendo kacha na mondo okonya kacha, mana chaka medo machielo ineno. Koro nyiso ni courses ma watimo gi wang'iyo go market mantiere mbele kacha, to market ni be because it is the end goal. Sami somo ibro ng'iyo ni ibro konyori nade mbele kacha, to ka koro kokinyal neno gima ler mbele kacha, then ibedo discouraged. Mane omiyo kata kore kanyo ji lal. Ibro yudo ka admission sani king'iyo number cha is close to 1 million. After 4 years or after 5 years, you need to go cross check the number mane odonjo kaka gi graduate te. Ibro yudo ka ng'eny gi olali kore kanyo. Kamano. Mano to onego koro wang'eya ni ang'o miyo gilali kore kanyo. Kamano. En gimoro maduong' ahinya mabo bedo ka kwarango. Thuolo ma dakika 12 modong' kar ka na winja ne wach kawuok kuom Dr. Gio mako Ouma mar mondo mi okonwa ne bende kotenore kod wach mar jiwo jopuonjre mar mondo mi okawgi. Nitiere iwacho ni jonyuol ma live their dreams kokalo kuom nyithindgi. Noka bedo daktari, kora dana bede gi nyathi ma daktari. To nyathi wi en mar bedo event organizer. Ok awach ni wije go pogore, tinya bedo gi rieko mamako gi duto. Iwacho ni ama nyathino bede jafwambo. To nyathini kata wuoyo ok onyago mbaka gi ng'ama nie bathe. Otime yo machal nade. Jonyuol ponono ema miyo nyithindo stress kod pressure ma ok nyalre nikech nyithindo moko bende ok oyudo career guidance cha madwarore yo makare. Kaka kawuono gineno chenro en osekono nyare ni nyara adani bed daktari. Grade man oyudo sawa ni kare, to nyathini chunye oluoro kata remo. Okoda kata neno ini chuno ni obed daktari. Wayo dakteche ok awach ni madhi ng'anyo kata dwaro ratechgi to moluoro remo makata kunya kata chuo sindan. Dr. Gio, role mar janyuol kata jogo ma tayo nyithindo e yiero course. Gima paro mokwongo en ni nyathi madwa chako somo mondo ebe wach gimodwaro. So ka parents gidwa konyogi, but they also should be at the center mar this conversation. Manyiso niya ipenje gimodwaro, and upon janyuol be nyalo influence nyathi, ok nochunego. Owacho ne ni temane ma kochakre kapod tin. An gi nyathi moro ma jahiga 10 sani. Nyathini asebedo ka puonje wach mag technology kapod ojahigni 5 nyaka sani. Sani onyalo ndiko applications, onyalo loso website. To ok ochuno ni mane gima obiro somo. Can gi interest at some point, obiro dhi kaw that, obiro dhi mbele. Kopo ni onge interest, obiro weyo. An gima paro sani ma jonyuol bende timo ni onyalo mana miyo nyathi option ni macha nade, but en gima bende chakore kapod tin. If kada I was to go back kamana chake, I would say ni what challenge nitiere, especially as a puonjo university Kenya kanyo, and ang'e challenge mantiere. The challenge mantiere ni wang'iyo ni awan nyathino bedo kaka ng'ane. To pathway madonjo kacha chal nade. Nyathini nigi potential machal nade. And I think the best that we nyalo timo sani en ni konyo nyithindwa. And that's I think emomiyo kamative koro bire nikech maloka university ka it's more of academic theoretical knowledge. En ni ok ochiw ne nyithindo chance mabedo gi skill, especially nyathi ma ok obedo gifted, moko yudo A kata moko kalo kabisa. Koro jonyuol onego bed ni involve nyithindo. The most important thing en ni nyaka gibed gi mentor. Last month, 2 weeks ago, nantiere Kenya. And nyithindo moko reach out kana ginena mana bedo kod gigi meeting and about I think about 72 masani awuoyo go on regular basis kaka ginyalo chako course, kaka ginyalo dhi mbele career. So that mentorship is so important. Niso ni nyathino koro kikete, parents can be biased. Ginyalo chiwo guidance mabedo skewed madhi yo moro machielo
to kuponi minyathi bedo gi mentors and a mentor and guidance maber manyiso ni minyathini o prove potential mare, ong'iyo life e yo mopogore. Koro en gima temo wacho ni parents oket nyithindo e decision mar kata advice margi, to ka ginyalo manyo ng'at moro manyalo wuoyo kodgi. Nitie gik mantiere mang'ini offer the services ma people nyalo konyogi in their pathway to yudo gima gidwaro. Koro mano apani nyalo miyo nyithindo bedo gi gimoro ma gitimo out of passion, ok nochungi go, nikech most of the time kochungi godo to gibiro timo gitieko kasto kelo ni certificate mama setieko, koro watim gimachal, koro is a wasted chance. Kamano. Erokamano ahinya Dr. Gio Ouma mako Ouma, ilere e yo makare. Tadana winja ne pach jo lony weche mag somo, tanya jo mochung' ne jopuonj, ahinya riwruok jopuonj e kaunti ma Homa Bay. Ali abicho loso kodi motelo kata winja ne pach jolony mokwongo sani kato bang'e winja ne mamoko bende mabiro kaka wasudo. Nyinga Dr. Moses Nyambere, ane jatend ma jonyuol Homa Bay County. To kaluwore gi wach mar KUPS ni, thoth jonyuol okia ni gin portal oseyaw kendo ging'e kabisa. To koro gima chako buogo jonyuol ni pod ipenjo gi pesa mar registration. To chutho thoth jonyuolwa gionge pesa kaka ginyalo timo ng'o ginyalo that registration. Kaka nikech they were not aware ni portal oseyaw, to kopuoge apani portal oseyaw to pesa pod dwaro mar registration. Koro ginyalo timo gini very much effectively. Jopuonjre gimo mano timo penj, gimo nyalo timo sani, consult kod jonyuolu courses monego udhi timo. Kik idhi adhi university ni sethi kata colleges kata TVET ni sedhi to kichopo kuno course mitimo bende bagi. Jack Nyambega kendo amor ni KUPS noseyaw portal makoro nyithindwa yiere courses. Gombona en ni wan kakonagi ong'ewa kabisa gi weche mag somo, to tinde wadok piny kabisa nikech ok wa advise nyithindwa gi courses magidhi timo. Iyudo ni kuonde mane wantiere mane yude onagi kabisa kaka daktari, wan be mang'eny wane yudo ka bedo ni lecturers e universities gi. Tinde wadok piny kabisa. Ma timore nikech iyudo ni ok wami nyithindwa advice on best courses monego gikaw. Sani koro noseyaw portal. Akwayo jowa nyithindwa manotimo KCSE last year, wan kaka parents wa advice uru nyithindwa mondo gidhi giyier courses mabecho ma kapok olor portal. Nitie mbele ka portal dhi bedo congested, ba dhi gik makoro kidhi to ok nyal yudo koseyier nyaka best courses. Koro akwayo jonyuolwa, akwayo jowa onagi witena gi jonyuol witena, waringuru sani wadhi uru mondo wa apply for the best courses machalo kaka nursing is a good course minyalo advise nyathi mondo tim, gik madhi gi health gi magi courses mok cost tich. Nyakoro mo joang gin weche mawuok e kaunti ma Homa Bay. Kapok akawiyo masana ayud paro mapiyo ahinya kawuok kuom Profesa Romanus Odhiambo ka nitiere kodwa kaka to bang'e ayud paro mar Caleb Omore. Kapok akawiyo winjo kanyo pach jolony nyaka jonyuol mawuoyo courses mabecho ahinya mantiere ka jonyuol okawo gimoro wacho japuonj achiel kuom giwacho kata ni nyathi odhi openj janyuol ne gimoro makare monego bed okawo. Paro kawuok kuom duol mar Homa Bay. Erokamano Caleb, Cleo. Mokwongo adwa wacho ni portal oyaw. And sani any Huduma Center e town e Luo Nyanza. Kin gi problem on how to course midwa timo kata idwa ka apply idhi e Huduma Center. Gintiere every town e Luo Nyanza. Mar ariyo, again, ka in lucky kisebiro e university on the courses that you have to do. Again, inyalo penjo ka janyuol ni en ng'ama osomo kaka an asomo. An ing'eni asetimo degrees te. An gi degree 4 moro be pod biro atimo mar theology. Koro ing'eni such a parent tiyudo ni en ng'an ong'eyo gimoro en informed. Ka nyithinda 11 manyuolo gi Pamela, nyathi mokwongo ne dwaro bedo kaka an. Nikech I believe ni I'm very successful. So Dennis, my son, is a financial engineer, mathematician. Mar ariyo, kochakore from the word go, ne dwa bedo doctor openje, anyise ni I'll support you. Mar adek, en mechatronic engineer, en odwaro from the word go. And kagibiro what have been doing, the jonyuol nyaka winj gima dwa wacho.
your role kaka janyuol is to provide environment. Ichulo ne nyathi fees, to encourage ka odluong ji for career training in the school, you are there for them. And then kiseketo that environment obro timo maber. Kogik seche ma koro dwaro courses, ung'iyore sas go tuwinjori kode ni idwaro ang'o. Ka nyithinda 11 an kod gite, an gi engineers, an gi architects, an gi lawyers, and everybody, and this has happened. Catch me as a parent and at this school, this school. So our role, first of all, is to create an environment, and then I pay ni Cleo, my son, you need what mango, or son, my daughter, you need what mango. And Mouse Miogi, like my girls, the first one is a computer scientist, the second one is a lawyer, the third one is an architect. So it's just an environment I've created for them. Manogi Manyakwa team. The issue of best courses, my mind must be jonyuolwa, especially Joama Julu. Yathi kokotimo daktari oken nyathi malongo. I have a daktari and his wife is a medical doctor in Aga Khan here. Yathi kokotimo engineer okotimo oken gi malongo. I've told you and engineers. Odaka and civil engineer and architect and mechatronic engineer. Koro the most important thing masane no ginyi thindogo is me as a parent near winjogi. I study kecha duong negi in everything. I study gitaneno adwa check oni to ini woni dwara ngo and nyithindogi are never disappointed kage say yero this courses kage dhi mbalariany winja kech negi yero gimane wa co create together magimbe gin interested and my mommy kumora mora all nyithinda gi gisebedo kage yudo mana first class all through kech wa co create gigi kodgi ma emomi adwa kono jonyuolwa jokwa Ramogi ni wami nyithindo chance mondo make decision. And kawuono I'm one of the best professors of near brag of mathematics in the world to catch and japuonj mar kwano nachako katinga kendo nadwaronga iwinja. Koro kata nyithindogi bende wami thuolo mondo gimbe gi decide gima gidwaro. Yes, nitie courses mabeyo makiyudo tichuli mang'eny. But nitie courses moko mabeyo waneno ni ok beyo to idwaro gin gi person like Leo. I think you are a very lucky person as working in the TV and all of the rest. You are satisfied, and you are still able to take care of your family, to grow up your family. Koro nitie gik moko mwadwaro nyithindo dhi otim katibedo a preacher like me. I preach in the church, a theologian for example. Even that theology ki yien nyathi odhi otime to otime gi pache te. To kai support obedo one of the best obro timo maber. And then my friend here, co-participant here, no wacho nitie oken mana course achiel. An nyithinda in Mary University. Ibiro timo engineer, ibiro timo nursing. They are going all over. My nurses go all over the world. But there is still something they need to have. Additional course like languages and what have you that enhance that. Pero kamano professor ada ne mak paro ne kanyo kendo gin examples mangima yenya mochiwo ada na ka wiyo masa uchiel sani kaduogo anwa medo kole ka wadhi angeni ni gi wach mida wache wi courses mabeyo kini gin mage kitene ka ngato dhi ka agri business mano course maonge ka ngato dhi timo botany ngato dhi timo animal husbandry gato mano course maonge kose irito mana mondo bed daktari to ka wiyo masa ne duogi mathoth kikidi mabor. Building, then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Yawa, neka kiketo ngima mar nyathina kuma tek kama. Ni en nyako ka mana remo nyieke eka mondo res ngimane. Samora mora manyuola wan kuma tek.
Ng'ama biro reso kuom gimoro amora en mana pari. An amisiemo gika. Koro miyo kapo ni wang'ni in ok gibi timo gimoro amora mowacho ni kama ber. To kara an abiro yi mondo idong' kendi. An amiyi luor ahinya. Abo winjo gimoro amora miwachona to ok abi yie ni wach weche maricho kuom pari. Ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Dial *811*272# to get Finale as your skiza tune. Machigni nyakoro manga jwange chenro mar ngoma owake. Wok tich akelo ni mix mokwe. Kaito kichario. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakura magejong machini kendo ma intielo mar ariyo mar chenro mar mbakoromo chal mar Kenya ka warango kawuono puonj ewi yiero kos. To kopogore gi mano nitie matimore od bura kama Opiyo Wandayi jatend migawo mochune teko kod modhi pacho kae. Twak sani kente nyim komiti wawinjane kako dhi nyime kato duoge studio. The Cabinet Secretary did publish regulations. That is the petroleum in bracket importation regulations, legal notice number 3 of 2023. That is the legal instrument that underpins importation of petroleum products into Kenya. Honorable Chair, the petroleum in bracket importation regulations of 2023 provide for the importation of petroleum products under a government-to-government arrangement or through the open tendering system. As a matter of fact, the G2G framework is essentially part of the OTS, okay, under the regulations, okay. It is a form of OTS which the law supports. That is, of course, both the Act and the regulations. So this legal notice, Honorable Chair, number 3 of 2023, is attached as Appendix 3. And therefore, for avoidance of doubt,
there is no existing parallel importation framework rather than what is prescribed by law. OTS or its variant G2G. Okay. Number 3, Honorable Chair. EPRA was provided a detailed explanation on which specific points the quality processes failed, and so on and so forth. Honorable Chair, Regulation 5, Part 1 of the Petroleum (Products Quality Management Regulations of 2025, again attached as Appendix 4 in our bundle of documents, provides that an oil marketing company shall ensure that refined petroleum products imported into Kenya are sampled and tested for compliance with the Kenya standards by the Bureau or competent persons authorized by the Bureau. Regulation 5(6) thereof provides that oil marketing companies shall ensure that copies of the load port quality certificate for each cargo are submitted to the Bureau and the shore terminal nominated for receipt of the cargo at least 24 hours prior to commencement of discharge. Now, concerning the particular consignment in question, from the documents provided, certain quality parameters were off specifications. And again, from record, Honorable Chair, a waiver was sought from the Kenya Bureau of Standards by the State Department for Petroleum via letters as indicated in my response, those two letters of 26th and 27th by the PS, attached here, Honorable Chair, as Appendix 5A and 5B, you will find them. Now, this waiver was duly granted by the Ministry of Trade and Industry through the letter indicated, dated 28th March. Nyakura Mugejuang, mano jatend migao mochung'ne modhi kod teko pacho kae Opiyo Wandayi ka olerono mana mathoth kotenore kod mauta mano mantiere kod mibadhi ma koro oseluoro ka mathoth nyoma bedo ka walose Walter Nyabaga ntiere oko kacha kendo aboyudo thuolo mano mar duogo ire kanyo mondo miwa mathoth e weche manyien mag migago kod mathoth ahinya ma pod ntiere kar kanyo. Wasekawe kendo wadhi nyime kae ka waduogo e studio mano ka warange achiel kachiel mano kelo mauta marach kata mauta mochido mantiere pacho ka. Ne warango wach mowuok e kaunti ma Homa Bay, ada winja ne pachi bende kantiere kar ka yiero kos giwacho kacha ni yiero kos mabecho beche ma ji odhi e yiergi kacha. Janyuol wacho ni nursing is also a good course. Nursing ni ka ji odhi ate good courses gi odhi ate nitie good gi bad koso pod janyuol cha rango employability. Apani janyuol pod rango employability and prestige mabiro gi names. Kamano. King'iyo sani kata prestigious courses kaka law sani obedo flooded. Yudo ka kata lawyers gi or they are not fully engaged at the moment. Gima janyuol ne wacho ni courses mabecho becho, I think mano en abstract, en gima janyuol dwaro, en dwaro janyuol. And kaka jowa onego sani koro we move away from that nikech courses te becho luwore gi conversion rate. Ere kaka convert course manitimo ntiere ng'at mo nodhi kaka sani wan gi TVET gi degree courses. Ntiere TVET provide easier employability and ing'iyo course ma nyathi kotimo to nyalo konyorego. So king'iyo let's say kata nyathi ne dwaro timo kano kodwa timo nursing midwaro no, nyiso ni ok odhi time maber, ok odhi bedo fully engaged gi course no. Gima timore kendo age ma wantiere ni nyithindo ntiere ni sama gi select courses gi, these are most of them are adolescent, gintiere a stage mar identity formation ma gidwaro guidance a lot gi jonyuol, but ka jonyuol guide nyithindo gi onego gimbe gibed gi information
tour iwacho ni tour onego gi tour ni kama gi ok ging'eyo gimbe ginyalo consult gi jok mong'eyo jomolony e weche mag courses go. So ka nitiere courses ma janyuol neno ni nyathi onego bedego, onego gibed piny. Onyalo chiwo information but ok onyal force. Ineno, mano bro konyo e yore mag attrition rates gi. Moro mantiere kanyo mana neno en kaka giyudo support. Prof no wuoyo weche mag Huduma Center. Ka dipo ni janyuol ok ong'eyo weche mang'eny ewi courses mantiere mobedo provided gi, ginyalo dhi Huduma Center kacha, inyalo lernegi kaka courses ginyalo yier gi cluster points ka also kamoro nitiere kacha ma pok owuoye en maging'eni wawuoye cases mag joma koro onego donji. Koro ang'o matimore ne jok ma ok oyudo opportunity kata ma obedo selected gi KUCPPS? What options do they have? Mano bing'eni nyaka koro wang'e, nikech koro mano yudo ka jonyuol chuno nyithindo mondo odhi e direction. Of course it's a good thing mar nyathini kineno ka prosper, but onego dhi e line ma onyalo konyorego en owuon, embo mor gi gimotimono. So kawang'iyo kata courses, and I think my nada penjo daktari, king'iyo selection sani daktari, wan gi neurodivergent cases. Kaka universities, are they ready to support these cases? How well do they accommodate for, let's say, wawuoye kata gik moko kaka dyslexia, kaka jomoko man gi mild intellectual disability, ibro yudo gi e university kacha. Curriculum wa provide, are they catered for? And then courses gi, how well are they supported? Inya yudo ka nyathi no mi tuition kabisa ma nyathi yudo A, and then kochopo kucho ting'eni kocha onge tuition, koro yudo ka weche tek pele. Ka gisechopo mbele kucho, Prof, how do they get support in that? Maybe I can throw that to you. Kinyalo dwoko mano kapok adhi Dr. Ero kamano, each university nigitie what we environment must support what we call SNA, special need, is it assessment or whatever. And like my university, for example, when you come, Sichemo admit students, what one all is demographic and all is academic needs and what have you. And once you are known that you are a special need case, then we put people, Mabro follow you. As he said, Kagine High School, there are all those kind of support. You continue tutoring them. And many but and you go at their own speed. And our university say like you Manochako this long time ago is well entrenched. I'm sure in Nairobi Kikuyu campus Bendibro Yude. JK Uwato is also mild to kidi more, especially Jokumanegi education faculty. This is well done. And in Mary University we are doing this very well. Erokamano ahinya. Mago matimore kacha kor gwenge bende mabiro yudo kanyo ka waluwogi kar kae achiel kachiel. Erokamano kuom duoko penjono mano kale bende ne dwaro ng'eyo ler ewi. Ang'eni Dr. Gio Ouma mako Ouma rito wasani mar mondo miyo waparo bende kotere kod kos maber ni ten mane. To kapok adhi ir Dr. Gio ikona kacha ni Professor Anyang' Nyong'o, Governor e kaunti ma Kisumu, to akod jofwambo kotenore kod arita e kaunti mano ma Kisumu. Wawinjane. As you can see, we have been having a consultation this morning, leaders of Kisumu County, members of parliament, the county commissioner, and my executive, and to discuss Kisumu County and the recent elements of insecurity that was here. We have discussed, we have resolved on what to do, and I will read the statement. But before I do so, I would just like to have the area MP, Honorable Ron, to say something, and the county commissioner to say something. Mheshimiwa, come here. Thank you. Just come here, and say mine is very short. Just leave it. Ladies and gentlemen of the Fourth Estate, we are here this morning as members and one community of Kisumu County to discuss the recent events that are worrying to the citizens
that are worrying to Kenya at large, because Kisumu has always been the hub of the region of almost all the 15 counties around us. We are also the hub for East Africa in this region. And the trends that we've seen over the first few months, the first few weeks, is worrying to all of us. We've sat down as a community, and we've looked at the possible solutions. And we've agreed in principle that there are problems, and those problems and the solutions lies with us. Together with the governor's team, together with the Ngao, and together with the security team, we've agreed in principle that this must be nabbed in the bud. We cannot allow this to continue, and we do not want to derail the gains Kisumu has had over the last few years. We are here to address that. Thank you. Thank you. Good afternoon. So I want to say thank you for the meeting we've just had. This was a stakeholders security forum. We just brought all our leaders together. So mine is just to say that we will ensure that we maintain security in Kisumu town and its environs. We will not allow any criminal gangs to continue terrorizing our people, our innocent residents. Because when it comes to security, there is no compromise. So we are not going to allow anybody to harass our innocent members of the public. We are not going to allow anybody to do extortion, because normally it happens in the form of extortion, and no excuse can be given. We cannot say because people are desperate, because we are politicking, we break the law or we cause insecurity. So I just want to give an assurance to all our residents of Kisumu that we will deal with all these criminal gangs, so that Kisumu continues to be a destination of choice when it comes to issues of tourism, issues of conferencing, and the rest. So we will not allow anybody to spoil the name of this great county. So as the chair of the County Security Committee, together with my members, we will continue to ensure that there is peace and tranquility in our county. What we request our members of the public to do is to give us information that is accurate and timely. I thank His Excellency the Governor for this meeting today and for the cooperation we've had in the past. We've had a cordial working relationship, and I say thank you for this. Asante. Thank you. Okay. Members of the press, following a high-level consultative meeting we held today in Kisumu, the collective leadership of Kisumu County, comprising the county executive, members of parliament, members of the county assembly, and the county security committee led by the county commissioner, we convened this meeting today to address the people of Kisumu and the world on the issue of insecurity in Kisumu that was seen an episode in our history, not a characteristic of Kisumu. As a prominent investment hub in the nation and the gateway to the Lake Region Economic Bloc, Kisumu's reputation as a safe, vibrant, and welcoming city is known. We recognize that the recent wave of lawlessness threatens to undermine economic progress and investor confidence in our county. We have therefore observed and resolved as follows. 1, the forum expressed its strongest condemnation of the recent attacks on private property and investment, specifically the incidents at Fairways Hotel and Java House in the West End Mall. These acts of hooliganism are not only criminal, but a direct assault on the livelihoods of our people. 2, while the county government remains a partner in development,
The primary mandate of security lies with the national government. We call upon the Ministry of Interior and National Administration to do the following. 1, deploy comprehensive intelligence and enforcement measures to identify and dismantle the criminal gangs masquerading as political supporters. 2, ensure that the security apparatus acts with speed and impartiality to arrest and prosecute the masterminds behind recent attacks, regardless of their social or political standing. 4, Kisumu has worked tirelessly to position itself as a place to go for regional and international events and investments. We will not allow a few individuals to tarnish this image. And I repeat, we will not allow a few individuals to tarnish this image. We reassure the business community, both local and foreign, that we are united in purging these elements from our society. Kisumu has worked tirelessly to position itself as a place to go to. We, the leaders of Kisumu, pledge our full cooperation with the security agencies to ensure this safety in our city. We urge the youth of Kisumu to resist being used as tools for destruction and instead embrace the economic opportunities being created within the county. And we have many. The peace and stability of Kisumu is non-negotiable. Thank you. Any questions? Yes, ndugu. Ndugu tiki. Anyway, sir. Edolu. Whoa, we. Undik Maraj. Jodala wa. Waromo kaka uono kaka jotelo ma Kisumu County. Kwariure gijo provincial administration bende kotel negi the county commissioner. Kaka jotelo man Kisumu moyier gi jopiny kendo matiye sirikal kaka joma otelo ni piny. Gima nyocho timre Kisumu ka kana otimre Java en gima ok wanyal yiego kendo wasekwero motegno ahinya. Joluo wacho ni kudni achiel maketho ring'o to kodwa ni kudni oketho ring'o en achiel to kobi ketho ring'o. Ring'o ma Kisumu ka ma jo Kisumu oseneno maber kadok ma dongo mondo Kisumu odhi nyime en gima kaka jotel moyier gi jopiny MCAs kata jogo matiye sirikal kata sirikanda motelo ni Kisumu wawinjore kawuono kaka jotelo nyaka wanyis jopiny maler gik mosetimre kariyo kamoro ben chieng' mane awinjo ni notel moro di jomoko dhi ovamia mago gik moko nyalo yien mondo dhi nyime. Wadwaro ni piny ong'e kabisa, joluo ong'e maber ni mwandu mabiro gi Kisumu, joma dwaro timo ohala Kisumu, piny oyawore ma Kisumu onge gimoro minyalo luoro kibiro ka. Wadwaro ni ung'e ni nitie sirikal moseneno gik matimrego kendo mawacho ni manyocho timreno en achiel manyalo timo ang'o, nyalo to ring'o. Iluongo ni toyo koso ang'o? Towo. Onyalo towo ring'o. To ok wadwaro ni gima kamano timre. Mar ko wakwa jopiny watiru kanyachiel. Wadwaro ni jopiny ben kingu ng'e joma timo gigi to nyiswa uru. Moko nyithindu, moko joma ung'e e gweng', moko osiepeu, moko wedeu. Kung'e jogi nyiswa uru kaka jomotelo ni piny mondo kik jogi keth Kisumu. Owinjore koso owinjore? Owinjore koso owinjore? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyakoromo ke jwang' mano twak mano mar gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o mano koloso kache county ma Kisumu kod weche mathoth ahinya mapotimre kar kacha. Adani mondo mi warangane gik mathoth mapotimore aluora ni man kod gi achiel kachiel mana ka wamedo mana dhi kod gi nyime. Kapok akaw yweyo masani wakaw gi ane ka achiel kachiel jo Migori ne wacho nade jo joma oloso kod achiel kuom jokanyo mag Kupet wawinyane kaka giloso kotende kod puonje wiero kos.
Tiere thothne ni jonyuol ema samoro misguide nyithindo. Iyudo ni janyuol nikech en nobedo japuonj. Koro en gima ong'eyo ni nyathine onego bed ni bedo japuonj. Ng'ato samoro janyuolne en aloya. Koro en gima ong'eyo. Okaso nyathi ma kata gima nyathi kata gino ok donje wiye. To en ong'e ni nyathina nyaka bed loya. Koro challenge bedo ga ni jonyuol insist on particular things nikech mane gima ging'eyo ema gine gitimo kata wedegi notimo. But jopuonj nigi capacity though matin magi nyalo guide godo nyithindo. To mae gima miyo kinyi ko wawacho ni sani job evaluation ma Teacher Service Commission timo ni onego chako timo maber. Kech tij japuonj onego dhi beyond puonjo nyathi e class. Onego bed ni ng'iyo niya subject machal kama. Nyathi kotimo machal kama to nyalo lide e course machal kama. Magi e weche ma wakwayo ni mondo Teacher Service Commission e capacity building mar japuonj onego bed ni itimo mondo there's value addition for selection of courses ma nyithindo dhi timo sama gidhi university. Wan gi a lot of career talks ma sama nyithindo dhi ikruok sama gichako register cha to wan ga gi career guidance minyiso nyathi wang'iyo ability ma nyathi ni nyathi ni en kober e machal kama courses ma relevant ne gin magi watemo ga mondo wawach ne gi kaka jopuonj ni omera in kaka ne ability mari course machal kama e binyalo timo and therefore kita na emphasis magi mang'eny e subject machal kama kadhi mbele. Jared Onyancha from Nyamira County. Professionally, I'm a teacher, and parents should not force their student or their children on what career choices they should take, because most parents do not understand the impact of, or they do not understand about this career profession. Maybe in that case, I would urge parents to seek for guidance from those who understand the marketable courses which their children will do so that they can be employed in the future, or maybe which can impact their life after completion. Number two, you asked about those students who scored C plane and below. According to me, they have not failed. It's not a must a student to join university. There are these mid-level colleges and the TVETs. These have even become very marketable because what is trained there is even more important than mostly what is taught in the universities. So I would urge those who scored C planes and below to apply in maybe in TVET and maybe these mid-level colleges so that they can train themselves on what to do, or they are trained in a certain skill so that it can help them in their life. Jina langu ni Alex Nyakamba Mongare kutoka hapa Nyamira Township Ward. Ushauri wangu kwa vijana waliofanya mtihani wa KCSE who are supposed to join universities, as much as any grade ambayo ulipata, no human is limited. You just join, do that course, and by the end of the day, since that kama taifa tumetengenezewa manafasi mingi hata za kwenda ugaibuni, kwenda nchi za nje. So mimi nawasi, wakati wazazi wanasukuma watoto kufanya ile kosa ambao mzazi anafikiria ni mzuri, huyu mtoto akiingia huko kwa sababu haikuwa roho yake kufanya hiyo kosi, by the end of the day hao ndio huenda wanaachia njiani na wanarudi nyumbani kwa sababu hiyo yenye mzazi amemchagulia imemkalia ngumu kwake. So acha wazazi waache watoto wajichagulie ile chaguo lao ambao wanahisi ya kwamba watawezana nayo. Wazazi ambao labda wanarasimisha watoto wanafunzi kuchagua labda kosi ambayo hawachapendelea, ni kwamba wawape nafasi. La pili, kuna wazazi wala ambao wametembea katika hiyo hali, ambao wanaona mtoto wake amepata grade ile anataka, yani angeonelea ni mzuri ambayo itamsaidia siku zijazo. Sio mbaya kumshauri kwamba chukua hii licha ya kutaka kuchukua lingine.
hiyo sio mbaya, Saudi anamwelekeza. La pili, kuna wale wazazi ambao labda hawana habari kuhusu hizi makosi ambao wale wengine wanachagua. Waache wanafunzi wachague zile kosi ambazo zitawasaidia. Pia wale ambao wameitwa wamepata grade ya C+ and below, ni kwamba sio mwisho wa maisha. Kwa maoni yangu tu ni kwamba wazazi wanakuwa na jukumu la kuchagulia kosi ambayo utafanya kwa sababu ya uwezo wao wa kifedha. Na pia jambo lingine la pili ni mambo na mazingira ambayo unaenda kusoma, ndio inafanya wazazi wanakuwa na ile fikira ya kukuchagulia kosi ambayo utaenda kufanya. Alafu jambo lingine unapata kwamba kuna wazazi wengine hawakuwahi soma. So akipata kwamba umeitwa kwa shule mzuri, hiyo ndio peke yake anasema kwamba ukienda katika hiyo shule unaweza badilisha maisha yao ya baadaye. Ndio maana wanakusisitizia kwamba uwe na ukubali wao wa kuchagulia shule. Na kama utakuwa na fikira ginzani, mkae chini na wao mshauriana, kwa sababu wao ndio wakulipa pesa ya karo, na wao ndio kufanya kila kitu mpaka umaliza shule. Nyokora mojang mano duon jopiny mowuok e kaunti ma Migori kod mano bende Manyamira. Wakao ywe masana duoga kod mathoth kikidhi mabor. Amedo paro ni kidwaro yudo thuma mar Alilo kaka sikiza tune mari D*860*416#. Ramogi TV e od jothumbe duto, kete manaka. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710-487-487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Anamisie mogika. Koro miyo kapo ni wang'ni in ok ibi timo gimoro amora mowacho ni kama ber, to kara an abiro yi mondo idong' kendi. Chenro mag thieth orochore osiptal ma Kenyatta kaluwore gi ng'anyo mar nurses. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi ochopo e nyim komiti mar od bura e wi wach mauta ma mibadhi okwako. Jaluo ok duok rembe e odgi mondo mi oriemb jaluo. Wan gi dhoudi ka motelo manie sirikal kata mawuoyogo. Daki winje kowuoyo kuom jadala gi ni mondo wuogi. Jodolo ma Kaluo medo kwayo kwe kinde ni ma timbe njore nyorore e kind oganda. Iluonga ni Quincy Ochieng. Atieko Lwak Girls, tadwa timo course mar education and from Kenyatta University. Koro my
advice to others en ni choose a course that manyalo konyi bang' kisetieko school tiyudo tich. Ok ni choose course because of a parent then or because of someone ni neno ka jirandi moro notimo alafu ichopo ni kisetieke in ionge kata connection madi tim go tijno. Ani luongano Audrey Atieno. Na agombo na jiu sana nyiwa no kikwaluor courses mag technical gi tafadhali wawe kweyo nu technical en na mag chuo kende kita wabe wanyalo agombo ni sama nyigwa be yiero courses be ginyalo yiero technical courses. Mano ginyinga iluongo ni Edward Chieng ajadak e county Masiaka Bondo sub county kamoro ni Imbo Nyamonye. Koro otenane yudhe kata vijana ma dwa dhi school man gi gombo mar dhi school sani. KUPS okelo gini e yo mayot. Idhi to apply gimidwa timo gi course midwa timo. Kaka ng'at madwa dhi higher learning institution kata somo tiegruok skunde mamalo. Koro andanga med mana jiwo jonyuol kachiel to kod nyithindgi bende. Sama nyathi dwa timo course, in kaka janyuol bed kode piny mondo uwinjre, nikech samoro nitie gima gombo ni mondo tim to ibende nitie samoro gimigombo ni mondo tim mineno kaber, nikech giwacho samoro ni ng'ama duong' samobet piny to neno mabor kama ng'ama tin ok nyal neno. Koro sama kijana dwaro dhi timo course obed piny gi janyuol gikungo giwinjre. Nyinga iluonga ni Frederick Otieno, an jahala Masia Matuklu. Kawuoye ewi wach mar application masani timo online mar nyithindo ma yiero courses iluongo ni KUPS. An gima anyalo jiwo students masani apply gibed motang' kabisa. To gima miyo kawacho ni gibed motang' nikech sama gimoro biro gir kabilani ndiere nyaka dhano mopogre bende iye. To gima anyalo advise nyithiwa gi sani sama iyiero course moro amora midwa timo, yier course ming'e maber ni ibro time yo moro makare, mok ni bed ni ng'at machielo yiero ni kata ni janyuol yiero ni. Nyinga Samuel Otieno. Adhi apply KUPS portal is open. Mokwongo application itimo on 4 courses. Yeah, application itimo on 4 courses. First option yiero adek. Yiero 3 universities, 1 course. Koro first option yiero 3 universities, 1 course. Then university modong' iketo courses achiel. Mokwongo nyaka rank cut off points, cluster points magi ka match course midwaro. Kik itim course nikech ochunigo, tim course midwaro mondo kik iwe ikore. Mar ariyo, nyaka rank cut off points mag different universities kimatch cut off cluster points magi mondo rank minya time course nino maber. Nyinga Eric Omondi ajadak Masiaka. Okay, sani applications mag universities and nini portal mar KUPS oseyaw. Gima dwa medo students ma apply and sami timo application cha onego bed ni rango priority kaka iboyudo kanyo nitiere kata na inyalo apply kata courses 5. Koro onego bed ni first priority iketo malo, gimidwaro cha iketo malo alafu modong' ikore ka lo mapiny. Machielo application gi sama timre yudo ni samoro inyalo nitiere course midwa timo to janyuol samoro ko mor gi course no. Koro the first thing monego bed ni timo onego bed ni bet piny gi parents to uwinjre course monego bed ni timo. Alafu course mitimo onego bed ni rango to market ne chal nade, nikech nitiere courses moko ma jomoko samoro timo nikech ng'ane no timo course no, koro be oneno ni course ne monego bed no timo. Lakini ka sama watimo application onego bed ni rango nyaka cluster points, nikech nitiere universities ma kidhiye to nyaka orang cluster point to bend qualify mar the university no. Naam, asante sana. Katika mada ya leo kutoka Machakos tuko na wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Machakos ambapo wanahaya kusema. Ginyinga ilungani Michael Juma, aya county Mamigori.
Akwayo ne jo form 4 manyocha timo klas 12 ni sirikal oseyawo portal kendo sani ginyalo timo application margi. Sida nyalo bedo ka portal nyocha okwongo yaw, lakini mano shida mantie, kik gibed gi luor, ging'i kaka giyiero courses, jonyuol kik bagi, gitim gima ginyalo timo, gima giwinjore, gima gin go gi passion ma ginyalo dhi timo. Wach mar campus ne jok mano koyudo oko qualify mar bire campus, kik ubed gi wasiwasi, nitie courses moko kendo sirikal ng'iyo u bende, nitie pesa midhi konyugo, kik ubed dala ni pesa otamu mar skul. Erokamano. An iluonga ni Orombe Richard, mbalariany mar Machakos University, kendo akwayo nyithindwa mosetimo KCC makoro onego apply mondo apply for the universities kendo giyier course ma chunygi dwaro, nikech kendo akwayo jonyuol nyithindwa gi mondo kik pressurize nyithindo gi course ma gin ema gidwaro, mondo nyathi kodhi e university kata mbalariany tim course ma en ema chunye dwaro mondo koko kal. To kwatimo ni wamiyo nyithindwa gi pressure gi courses moko manono, idhi yudo ka nyithinde mage koka medo gidonje kong'o, gitimo gik moko ma ok owinjore. Kendo akwayo nyithindo moko chopo e C+ monego dhi university mondo apply gi TVETs gi diploma courses moko ma nyalo konyogi, kendo gicheck kuom jogegi ma osetimo, ma gicheck jok ma dhi e universities, gi jok ma dhi e colleges, ka giyudo support kuomgi, mano nyalo konyogi, mano manyalo konyogi kuom ng'uono maru. Asante. An gi nyinga iluonga ni Lilian Akinyi Ndiege, anyar Migori County. Nakwayo government masani ni mondo ung'i new funding model ni nyowa sana kaka university students. Uyudo ka wan gi fees mang'eny ahinya, ne wakwayo ni mondo duoknwa system machon mar the old funding model mondo ji te otem chopo universities. Uyudo ka nyithindo mang'eny ok nyal biro e school nikech fee michulo sani. Wakwayo sirikal masani temuru sana, funding model ni wuondo wano ber lakini oinyowa. Asante sana. Naam, hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Machakos, ambapo wengi wao wasema serikali inafaa kuwajibika ndio masomo ya chuo kikuu yainuke. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Muswi. Enoch Muswi, kachiel koda Steve Biko, mano mwa Machakos kod mano masia eruru kama nainya. Yana moda dhiana ir Dr. Gio Ouma Mak Ouma. Sani, koture kod wachiel kachiel ang'eni wane kine moro daktari mabende waseluoro ahinya gik matimre arita kwe ma Kisumu, mabende nigi johera magi bende man Kisumu kod aluora mage ma Nyanza, twak manyaka bende wakel achiel kachiel. E weche mag koso wawinjo kata jonyuol moloso, jopuonjre mowuoyo, kama wachope kar kae adami thuolo tangi mede kachiel koda ka wach mari mogik. Ote mari ne jopuonjre gi gimonego girangi, ote ne jonyuol kachiel koda ka lwasi monego beni girango kata environment no mano sama gitimo applications magi mondo mi gichope yo makare. To bende kaka 7net utime yo machalnade mondo mi ujiwa ne jopuonjre gi wach ni kod 72 gi wiye irango gi yo machalnade tina gi mano kaka thuolo mari mogik bende mano mara chiwo wach ma ingo kawuono kaka warango yiero kos. Erokamano Clefas. Ada wacho ni kos mar nyithindo should be a collective responsibility. Okobe ni wene jonyuol kende. Jonyuol can be misleading. Kech nyathi kodhi otimo course ma okobedo involved. Mane kama probably chakore godo. Koro jite onenguru bed ni gisomo course ma gin interested. Kata ma they show passion ni mane gima gidwaro. Aneno piny chini matin kawacho ni about jomoko qualify madhi timo degree. Awacho ni many successful careers matiere kawuono, they have been built on technical expertise, not just ng'amoyudo degree. An apani aseneno ji mang'eny ma timo mabeyo molo kata jomoko manodhi otimo courses moko mani wacho ni mabeyo. I'll be biased matin kechanajia technology. So for me, kidwaro kiwenyo course ma awinjo ka kadebo wacho employability and all that. Aparo ni wang'iyo in a way ni to course mane ma
in case ok iyudo tich, en niya, inyalo yudo tich, inyalo create tich mari ne in owuon, kata ne jomoko, tich manyalo konyo jomoko be kendo. Koro for me, an gima neno ga gini ni watim ni ok wawach ni nyithindo som mondo yud tich. Onego bed ni wajiwogi mondo gisom mondo gilos tije ma nyalo konyogi kata tije ma nyalo konyo jomoko. Mar adek, gibed ni jatimo course moro ma obedo enhance gi skill. Kinana I'm very strong on skill manjuma somo. Manyiso ni they can compete gi jomoko are beyond the just geographical location kama gintiere. I mean, ni ginyalo compete gi joma ntiere kata America kama ntiere kae. Manyiso ni gin gi skill ma they can compete globally, ginyalo compete gi jomoko gijite. Koro emphasis mar developing skill, I think that's where TVET comes in. And that's one thing I think we need to agree on. As a Binoman in Kenya, Ramogi Vice Chancellor Tomboya, Professor Chola, when we discuss being from Ouma Bay. Ramogi Vice Chancellor ma USIU, Professor Mwenda, we discuss. Kendo again no bro wuogi Professor Odhiambo mantiere kai, mondo wang'e to ere kaka wanyalo konyo nyithindo mosedoje university kata motiere colleges mondo wamigi skills, especially joma somo STEM. And this because nyaka gibed marketable, nyiso ni nyaka gisom gima timore sani, especially gik madhi gi jo ka AI and technology. Nikech kata sani, kata mana japuonj, kata ng'amo somo accounting, kata ng'amo somo business, pod obro dwaro no bed gi skill mar technology mar AI. Kamano. Nikech mokwongo mokwongo ni technology bro konyo gi mondo gibed competitive, mondo gikonyrego kata gibed ng'eyo kaka ginyalo konyorego. And that is gima watimo ne 7 to 7 and training school makonyo ji madatiyo gi skill mar mondo gi upskill kata gi skill mondo gibed more competitive kata gimed mbele ka gimedo gi lony moko masani mantie technology. Koro joma dwaro mang'eny ang'eni ibro nyisogi kata obro paro ne kaka ginyalo mondo wuo mang'eny mondo wamed kaka nyalo joluo. Mana Dr. Gio kapok awe giyudi kanye mondo mi udhi nyime gi twak machalo kama, nikech wanto koro sani watieko kato ng'ato ok de yudi Washington DC bor. Gitude kuri machara e yor mbui. Yes. So ayudora an Facebook, LinkedIn, Gio Ouma, Mark Ouma. Number my bayuda my sim, minya yuda my yacht and +1 425 766 4431. Abro yuda kanya wanyalo wuoyo mang'eny. Erokamano ahinya. Erokamano nyamano Dr. Gio Mark Ouma, uturekoro achiel kowuok Washington DC. Abira japuonj Caleb Omore, an gi thuolo ma dakika achiel mondo watigodo waduto, in kachiel koda ka profesa, watieko gi kanyo. Wach mari mogik debed mane? Okay, koro wach mara mogik en kawang'iyo weche mag courses gi. Wach yiero courses gi is just one thing, but kwang'iyo mbele kacha koro even the job market, ji onego perfect gima gitimo. Mane mameki mondo i attract jok magini. Gima atimo katieko, nikech we have 1 minute to share. Atimo assessment. And japuonj, apart from that, I'm also a psychologist. Watimo interest assessment ma in line with career options and career guidance. Inyalo yuda e number mar 011 45 47096. Ka gigoyo timapoti itayo gi makare. Ka gigoyo to adbo tagi kabisa. Erokamano ne japuonj Khaled Juma Omore. Profesa ntiere iri ka ayudo wach mari mogik bende. Jopuonjre penja kaka ni to mbalariany ma Meru bende joluo nitiere. Bende wanyalo donje achiel kachiel. Wach mari mogik kotere kod mago bende. Erokamano Cleo. Meru University and Public University. Dhi kono higa abiriyo gi nus mokalo kaka jatelo.
to an gi nyithindo ma e Luoland mokalo 2,000 gilar 3,000 sani. Kuom 14,000 an gi nyithindo malar 3,000. Koro an gi nyithindo ma e county 47 te ma Kenya. Kinda en welcome gi mondo gibi. To gima nwawacho kawuono kuom course choices. Apani en gima owinjore jowa e Luo Nyanza te ong'e ni ng'ato yiero course kang'iyo ni course no be dhi miye tich, kang'iyo ni course no bende kata kok omiye tich to nyalo chako go ang'o ohala. And then kendo yiero course kang'iyore gi interest men godo. Magi very important. And then courses mana kaka osiepna ma Dr. Ouma wacho from America. Madi very useful. For now it is technology driven. And in Meru University, and the courses like computer science, magi courses for the future, and the IT, and the computer technology, and the cyber security and forensic science, and the data science, and the software engineering, and soon to be launched, and the AI, artificial intelligence, and machine learning. Come on. And using this technology, bende inyalo dhi health courses, be it nursing, clinical medicine, and the like. Inyalo dhi agriculture, all kind of agriculture. Inyalo dhi business courses, all kind, and engineering. Global citizen will require nyaka utim this kind of thing. And I welcome unu mondo apply in Meru University utim courses get certificate, diploma, and bachelor, and masters, and PhD. We also give foreign languages. Mabro allow you to go and work also outside the country. Erokamano Professor, ginyalo yudo we mbui mano ka gimanyo Meru. Namba mara en 0714 491445. Urinyalo gocho ne admission officer Lucy 0721 994146. Biuru Meru University. Erokamano koro mjong ne mrigo yudo kanyo ibodo kacha mondo rangi achiel kachiel mbui mar YouTube kod Facebook. Kago erokamano Professor Romanus Odhiambo kombedo kodwa oduchi ma kawuono kachiel koda ka japuonj Caleb Juma Omore, Dr. G.O. Ouma Mako Ouma motwe koda bende achiel kachiel kwa Washington DC America. Ukiny ma kawuono erokamano ahinya nyinga Cleophas Luoch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango sa odonde ka uchiel romo sa 7. Oriti masani kinywa rade chal mar Kenya weche thoth molose. Oriti masani.